ছোট্ট সোনামণিরা, আজকে আমরা শিখব ইংরেজি বর্ণমালা এ থেকে এল পর্যন্ত। চলো জেনে নিই রঙের নাম। কমলা রং, নীল রং, আকাশি রং, লাল রং, সবুজ রং। চলো শিখে নিই ABCD। A for apple, apple মানে আপেল। B for banana, banana মানে কলা। C for cow, cow মানে গরু। D for dog, dog মানে কুকুর। E for elephant, elephant মানে হাতি। F for frog, frog মানে ব্যাঙ। G for goat, goat মানে ছাগল। H for hen, hen মানে মুরগি। I for ice cream, ice cream মানে আইসক্রিম। J for joker, joker মানে জোকার। K for kite, kite মানে ঘুড়ি। L for lion, lion মানে সিংহ। ছোট্ট সোনামণিরা, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না।